Okay, so ultimately, almost 1200 milliosmoles per liter concentration containing urine is formed, okay, which is 4 times concentration than our body fluids. Okay, so this is for the conservation of both our uh, water and electrolytes. Okay, so this arrangement of Henley's loop and vasa recta, okay, that helps for the formation of concentrated urine, which is for the conservation of water and electrolytes. And you remember this thing, this ascending limb, and the ఆరోహిణి బాహు అంట. ఆరోహిణి బాహు యొక్క ప్రాక్సిమల్ రీజియన్ అంటే పూర్వ భాగం అనుకోండి, ఓకే, అండ్ డిజిటల్ రీజియన్, ఓకే, సో పరభాగం. సో ఇందులో రెండిట్లో అంటే ఆరోహిణి బాహులో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి పూర్వ భాగము, దీని గోడలు పల్సగా ఉంటాయి, థిన్ వాల్డ్ ప్రాక్సిమల్ రీజియన్ అండ్ థిక్ వాల్డ్ డిజిటల్ రీజియన్. ఇక్కడ I want to remind you that so the thin walled area, okay, it allows passive reabsorption of sodium and chloride or sodium ions, and whereas this thick walled area, it depends on the ATP. Okay, so it is passive transport here and it is active transport here. Anyway, that is the urine formation. And yeah, so this is I want to once again remind. So juxtaglomerular apparatus, it helps in the regulation of the urine formation according to the condition. So what is juxtaglomerular apparatus? So it is the cells of afferent arterio that is called macula densa, and a group of cells of afferent arteriole, and that are so closely associated with the JG cells of the the distal convoluted people. And the దూరస్థ సంబంధ నాళంలోని జేజీ కణాలు మరియు అభివాహి ధమనికలో ఉన్న మాక్యులా డెన్సా కలిసి జక్స్టా రక్తనాళిక గుచ్ఛ పరికరం ఉంటాం. ఓకే, సో లేదా ఏమంటారు, దవ సన్నిధి పరికరం అని కూడా పిలుస్తుంది, రైట్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అనేది ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసింది. సో వెనెవర్ when glomerular blood flow or glomerular BP is reduced, the JG cells are activated to release a renin enzyme, which is otherwise called as angiotensinogenase. Okay, that converts angiotensinogen to angiotensin 1. This 1 is converted into 2 by another enzyme which is produced by the lungs called angiotensin converting enzyme. Okay, so this angiotensin 2 stimulates this adrenal gland to produce aldosterone. So aldosterone ultimately it helps for the reabsorption of the NaCl through the just now we discussed ascending limb of the nephron. Okay, so that the fluid solute concentration is increased in the blood, and it also angiotensin 2 also it stimulate or contracts the blood vessels of the nephrons, so that the blood pressure to the glomerulus is increased, so efficient filtration takes place. So and it also aldosterone also helps for the more reabsorption of water. Okay, so yeah, it also promotes the secretion of K+ and K+ ions into distal convoluted tubule and collecting duct. Okay, it increases the BP and glomerular filtration.
What is that? Aldosterone. So the whole mechanism known as RAS. Okay, so renin, angiotensin, aldosterone system. Okay. Until this we have discussed. Yeah, whenever the kidney blood pressure is increased or overall blood pressure is increased, so that reflects on the heart walls. Okay, so the blood with high pressure, it is it reaches to the heart with much pressure. So that is identified by the blood wall, heart walls. Okay, so the right atrium, because it is collecting chamber. Okay, so the right atrium of heart, okay, is stimulated, and it releases atrial natriuretic peptide. Okay, it is opposite to the ROS. Okay, so this complete opposite చేస్తుంది. It prevents the action of the aldosterone. It prevents the production of the angiotensin. Okay, so overall it dilates the the blood capillaries, so that the BP is reduced, enables absorption is reduced. Okay, so water reabsorption is also uh, decreased. Okay, so anyway, so micturition, this question was asked in previous examinations. What is micturition? It is nothing but the urination, simple. Okay, so and the reflex that causes the micturition is known as micturition reflex. Okay, so the central nervous system, it mediates this process. Okay, then disorders of excretory system. There are some disorders which are given in our textbook. Let's see once. Right. So uremia. So it is nothing but the presence of excessive urea in the blood. Okay. So blood low urea undi ante it is defective filtration. Okay. So filtration proper ga jaragapovam valla blood low urea anedi untundi. Blood low urea always present. It is formed, actually urea is formed in the liver. Okay, next vastindi. So there are different reasons for this uremia. So that is hypertension. Okay, that is high BP. Glomerular nephritis is a disease. Diabetes mellitus, sugar disease, some other diseases. So these are the reasons for the uremia, that is presence of excessive urea in the blood. Normal kanna ekku urea undu. So the only presently the only the treatment for this is external removal by a process called dialysis or hemodialysis. Okay, removal of urea from the blood. That's all. Renal calculi, it is nothing but the kidney stones. Okay, so this is mainly due to dehydration. Okay, so lack of proper water. Okay, so consumption of less water mostly. Okay, so most of the oxalates and uric acid, they are they are smoothly excreted even after the they are filtered in general. So these kidney stones, they cause pain in the urinogenital tract. They obstruct the urinogenital tract. Okay. So the main reason is sodium oxalates, potassium oxalates, and excessive
uric acid. Okay, so it is mainly due to non-consumption of water or loss of more water. Okay, due to many reasons. Okay, so alcohol consumption also causes the dehydration. Okay, so there are many reasons for the dehydration. So dehydration means lack of water in the body sufficiently. So anyway, that is renal calculate kidney stones, right? Glomerulonephritis. So it is inflammation of glomerulus or renal capillary. So it is swelling, a kind of swelling of glomerulus. Okay, so or renal capillaries, maybe afferent or efferent renal capillaries. Okay, so it generally occurs due to various bacterial, fungal, viral, or parasitic infections, or due to consumption of overutilization of drugs or diabetes mellitus. Okay, so that is glomerulonephritis. Renal failure. Okay, so it is nothing but the kidney failure. So there are different reasons for the kidney failure. So formerly, this condition was called renal insufficiency. Kidneys fail to function adequately. అంటే మూత్రపిండాలు అనేది ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేయవు డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్. ఇవి కూడా కావచ్చు, renal calculi కావచ్చు, glomerulonephritis కావచ్చు, infections, excessive utilization of drugs, dehydration. Okay, so due to many over drinking. Okay, so for many reasons, kidneys they are generally failed. Okay, so that leads to their improper function. Okay, so the see this is very very important. We should check the levels of the creatinine levels, which should be eliminated through the urine. Okay, so if serum level or blood creatinine levels are more, okay, so that is a very dangerous sign for the kidney failure. Okay, so that is about the some diseases related to the excretory system. And here only one point is important in this topic. Anyway, yeah. So artificial kidney or dialysis. So simple. It is utilized during the uremia condition whenever the urea is not filtered, not separated from the blood. Okay, so urea is continuously produced due to the degradation of amino acids and the purine adenine guanine molecules are pyrimidine degradation. Okay, so that is formed and released into the blood, and in the blood is filtered in the kidneys. The kidneys they separate the urea, and that is eliminated in general. But so due to many reasons, okay, just we have discussed, due to many reasons, the urea is not eliminated. So at present, the very efficient, there is no proper medicine for this, uremia. Okay, excessive urea in the blood. Okay, so there is an apparatus, that was constructed, and it is really very efficient machine. Okay, that is called dialyzer. Okay, so its main, aim or objective of this artificial kidney or dialyzer is to separate urea and other nitrogenous wastes from the blood externally. Okay, so and it is sent out of the blood. Okay, so what generally blood is taken from an artery. You remember? So for this purpose, like this, the blood is taken from an artery. Okay, here it is, the blood pumping just like a heart. Okay, for the proper movement of the blood.
Okay, this is actual mission. Okay, so here anyway, in this way, the blood is, it is transported through this device dialyzer, which contains a cellophane membrane. Below that, a dialyzer fluid. Okay, dialysis fluid is present. Okay, which is pure plasma without excretory substances, without nitrogenous waste substances. Okay, so here a fresh dialysis fluid is sent into this dialyzer. Okay, so it moves like a a channel through which this fluid is flown. Okay, so above that fluid, the cellophane membrane, which is a selective permeable membrane, is present, and above that, this blood is transported. Okay, so below this blood, the cellophane membrane. Below the membrane, this fluid is passed. Okay, so what happens here simply by concentration gradient. Okay, in this fresh dialysis fluid, okay, everything is similar to the plasma, except there are no nitrogenous waste products. So what happens in the blood? The nitrogenous waste products are present, and they are simply diffused into this fluid because the concentration gradient is not equal. So from high concentration, that is from the blood, to the low concentration into this dialysis fluid, the nitrogenous wastes are passed, are transported, moved. Okay, so such separated waste products are collected into another chamber. Okay, this is used dialysis fluid. This is fresh dialysis fluid. So after passing through this, membrane, okay, so the blood is again collected like this, and it is given to the person by intravenously. Okay, taken through the artery, given through the vein. Okay, so this is how the dialysis machine works. So here the only one thing we should remember that here, yeah, in this process, blood is passed through channels or tubes made of cellophane. Okay, so cellophane is a plasma membrane, like very thin membrane. Okay, so it is permeable to macromolecules such as, it is impermeable to macromolecules such as plasma proteins and blood cells, all those, but permeable to small solids like such as urea, uric acid, creatinine, and mineral ions. Okay, so here the membrane separates blood flowing inside the tube and dialyzing fluid. Okay, ఈ dialyzing fluid కి blood కి మధ్యలో membrane ఉంటుంది. సో blood నుంచి సింపుల్ గా ఆ membrane దాటి urea, uric acid, creatinine, all those nitrogenous wastes, okay, they are reached to the that dialyzing fluid. Okay, so dialyzing fluid is similar to plasma, except it lacks nitrogenous. It lacks nitrogenous waste. Okay, a dialyzing fluid లో ఏంటంటే నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఉండవు. ఇంతకుముందు ఒకసారి జేఎల్లో క్వశ్చన్ ఏమడిగిందంటే, what is the basic principle in the separation of the nitrogenous waste with the help of a artificial kidney or dialyzer? అంటే అక్కడ రకరకాల ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అని ఇచ్చినా ఓకే, లేదు డిఫ్యూజన్, సింపుల్ డిఫ్యూజన్ అని ఇచ్చినా ఓకే, బట్ నెవర్ ఆస్మాసిస్. ఆస్మాసిస్ అంటే సబ్స్టెన్సెస్ మూవ్ కావు అక్రాస్ ద మెంబ్రేన్, వాటర్ మూవ్ అవుతుంది అక్రాస్ ద మెంబ్రేన్. యు రిమెంబర్ దట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, బ్లడ్ లో నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, దే ఆర్ సాల్యూట్స్. ఓకే, అవి ద్రావితాలు. ఓకే,
సో దాని కింద ఏముంది, డయలైజింగ్ ద్రవం అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఆ డయలైజింగ్ ద్రవంలో వ్యర్థ పదార్థాలు లేవు, రక్తంలో వ్యర్థ పదార్థాలు ఉంది. సో కాబట్టి రక్తంలో అధిక గాఢత కలిగిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి అధిక గాఢత కలిగినటువంటి రక్తం నుంచి అల్ప గాఢత కలిగినటువంటి ఈ డయలైజింగ్ ద్రవంలోకి నత్రజని వ్యర్థాలు అనేటువంటివి సో మార్పిడి చెందుతాయి లేదా చేరుకుంటాయి. సో అది ఏంటి, సింపుల్ గా గాఢత ప్రవణతను అనుసరించి వెళ్తాయి. కాన్సన్ట్రేటెడ్ గ్రేడియంట్, కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. ఓకే, సో ఇది మామూలు డిఫ్యూజన్ వ్యాపన పద్ధతి, వ్యాపన విధానం అనేది దానిలో ప్రిన్సిపల్. అధిక గాఢత కలిగిన ప్రదేశం నుంచి అల్ప గాఢత కలిగిన ప్రదేశానికి వెళ్ళడం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. అండ్ దెన్ it takes almost 2 to 6 hours. Okay, the clear blood is pumped back after adding. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో ఫస్ట్ బ్లడ్ తీసుకునేటప్పుడు హెపారిన్ కలుపుతారమ్మా, విచ్ ఈస్ టు ప్రివెంట్ ది బ్లడ్ కోయాగులేషన్ డ్యూరింగ్ ది ప్యాసేజ్. ఓకే, సో ఇట్లా ఈ ప్యాసేజ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ యొక్క బ్లడ్ కోయాగులేట్ కాకుండా సో ఒక అరేంజ్మెంట్ ఏముంటుంది అంటే హెపారిన్ యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు యాంటీ హెపారిన్ దీనికి యాడ్ చేయడం వల్ల హెపారిన్ అనేది యాక్షన్ ప్రివెంట్ చేయబడితే యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ లోపలికి తీసుకెళ్ళబడడం జరుగుతుంది. సో ఎక్స్టర్నల్ గా తీసుకున్న హెపారిన్ యొక్క యాక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మాత్రమే మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నార్మల్ హెపారిన్ అనేది ఉంటుంది. సో బయాలజికల్ గా దాని పని చేస్తుంది. Right. So then, yeah, it is very useful to kidney failure patients. So in acute kidney failure, kidney transplantation is done. Okay. ఒకవేళ ఈ డయాలసిస్ కూడా పనిచేయదు అనే సిచ్యువేషన్ ఉంటే మటుకు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇస్ మస్ట్. సో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ ఏదైనా టిష్యూ కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఇద్దరి టిష్యూ మ్యాచ్ ఎంహెచ్సి మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ అనేది చేస్తాం, ఎంహెచ్సి మ్యాచింగ్ అనేది చూస్తాం. ఓకే, ఎంత క్లోజ్లీ రిలేటివ్స్ అయితే ఆ మ్యాచింగ్ అంత ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఎంహెచ్సి అనేది దాదాపు సిమిలర్గా ఎంత సిమిలర్గా ఉంటే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంత సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ దో పర్సన్ డొనేట్స్ a kidney to another person, okay, a single kidney successfully it performs the function, okay, that both the kidneys does do. Okay, so that is about the artificial kidney. And then yeah, so how the excretory substances are formed. Okay, simply ఇది జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం నాలెడ్జ్ కోసం నేను ఇస్తున్నాను. జనరల్గా ఇది అడగకపోవచ్చు, బట్ వి షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ డైరెక్ట్లీ. యా, హౌ ద అమోనియా ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ ఈస్ అమోనియా ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది amino acid and chlorine. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, క్లోరిన్ మెటబాలిజం, టు బి ప్రిసైజ్ కెటబాలిజం. ఓకే, సో సో ఇవి డిగ్రేడ్ అయినప్పుడు ప్యూరిన్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ వాటిలో నైట్రోజన్ మాయిటీ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ నైట్రోజన్ అనేది జనరల్గా NH2 ఫామ్ లో ఉంటుంది, లేదా N గా కూడా ఉండొచ్చు. బట్ అల్టిమేట్ గా అది ఆ నైట్రోజన్ N2 కాకుండా దానికి హైడ్రోజన్ యాడ్ అయ్యి అమోనియా అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో అమోనియా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియా ఈజ్ occurred in 2 steps. Okay, one is transamination and deamination. Okay, so what is transamination? Directly I'll explain this equation. See, these are the 2 steps in the formation of the the ammonia. Diagram explain chestanu, aa theory anta adi. So ultimately manaku ammonia anedi form avutundi.
Okay, in the form of NH4 plus. So in every, so this first one is transamination step. Okay, so here what happens? A keto acid. Okay, ikkada amino group లేదు చూడండి. ఇటువంటి దాన్ని keto acid అంటాం. Okay, so a keto acid, okay, generally it reacts with any of the amino acids. There are 20 standard amino acids in our body, okay, in living systems. So a amino acid అయినా దాని then certain period ఉంటుంది. ఆ పీరియడ్ కాగానే అది డిగ్రేడ్ అవుతుంది. That is also in liver. Okay, so here this reaction takes place in the liver cells, particularly the mitochondria. Here what happens? This amino group of this amino acid is transferred to this carbon. That's why this is called transamination. Okay, అప్పుడు దీనిలో ఏం మిగిలి ఆర్. ఓకే, సో దీనికి ఉన్న ఆక్సిజన్ ఇటు వస్తుంది, దీనికి ఉన్న ఎనర్జీ అటు వెళ్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇది ఒక కీటో యాసిడ్ అవుతుంది. సి డబుల్ బాండ్ ఓ సిఓ మైనస్ ఉంటే కీటో యాసిడ్, సి డబుల్ బాండ్ ఓ సిఓ మైనస్. సో జనరల్లీ ట్రాన్సామైనేషన్ లో ఎప్పుడు కూడా ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఇది పార్టిసిపేట్ చేసి ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూటమిక్ యాసిడ్ లేదా గ్లూటమేట్ అనేటువంటి ఒక అమైనో యాసిడ్ గా మారుతుంది. అండ్ దీనికి ఫాస్ఫోరైబోజిల్ ఫాస్ఫేట్ అనేటువంటి ఒక బి విటమిన్, తర్వాత అమైనో ట్రాన్స్ఫరేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్, ఇవి క్యాటలైజ్ చేస్తాయి ఈ రియాక్షన్. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఈ కీటో యాసిడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు అమైనో యాసిడ్. ఓకే, సో జనరల్ గా గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ అమైనో యాసిడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ కీటో యాసిడ్. సో నౌ దిస్ గ్లూటమేట్, ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ గ్లూటమేట్, సో గ్లూటమేట్ dehydrogenase enzyme, okay, it removes 2 electrons to protons and also an NH3 plus remove చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆక్సిడేటివ్ డిహైడ్రోజనేషన్. ఇక్కడ NADP అనేది, సో ఇది దీని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్. సో NADPH is formed. Anyway, this ammonia is removed. Okay, again మనకు ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ అనేది ఇది ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇది రెడీ అవుతుంది ఈ రియాక్షన్. సో అమోనియా is released, so which is very very toxic. So this is, first step is called transamination of amino acids. Okay, so then, so second step ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన రియాక్షన్, దట్ ఈస్ డిఅమైనేషన్. సింపుల్ గా ఆ ఫామ్ అయినటువంటి ఆ యొక్క గ్లూటమేట్ నుంచి అమోనియా అనేది రిమూవ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ మే బి 2 types, ఆక్సిడేటివ్ అండ్ నాన్ ఆక్సిడేటివ్. సో glutamate is oxidized to liberate ammonia. Glutamate dehydrogenase, ఇందాక మనం చెప్పింది ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్. ఇందాక మనం చూసిన రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్ ఇన్ విచ్ NADH2 is formed. Okay, so it occurs in mitochondrial matrix of the liver cells, hepatocytes. In this reaction, alpha ketoglutarate is formed. Alpha ketoglutarate అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ అదే మళ్ళీ ఫామ్ అయినటువంటి ఈ రకం ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఇది మళ్ళీ సేమ్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, లేదా ఇది కావాలంటే మళ్ళీ క్రెబ్ సైకిల్ లో కూడా జాయిన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో దెన్ దట్ ఈస్ ఆక్సిడేటివ్. నాన్ ఆక్సిడేటివ్. సో కొన్ని అమైనో యాసిడ్స్ లైక్ సెరైన్, థియోనైన్ లాంటి అమైనో యాసిడ్స్ అనేటివి, సో with the help of the enzyme dehydratase, okay, so they are, the help of the enzyme dehydratase, they directly, their ammonia is directly removed. Okay, so this is without transamination. Okay, so
ఆల్ఫా కీటో యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయితే అమోనియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ అమోనియా అకార్డింగ్ టు ది యానిమల్ బట్టి, హ్యూమన్ బీయింగ్ కాబట్టి అమోనియా ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లెస్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ యూరియా బై ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యూరియా సైకిల్. ఓకే, ఈ రకంగా అమోనియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఒకటి ట్రాన్సమినేషన్, అనదర్ వన్ ఇస్ డిఅమైనేషన్. డిఅమైనేషన్ అనేది ఆక్సిడేటివ్, నాన్ ఆక్సిడేటివ్ రెండు పద్ధతుల్లో జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆక్సిడేటివ్. సో నాన్ ఆక్సిడేటివ్ లో డైరెక్ట్ ఇలా సెరైన్, థ్రియోనైన్, the help of dehydrogenase alpha keto acids and ammonia is formed. Okay, so this is how the transamination takes place. Amino acid is converted to keto acid and the glutamate is formed. Okay, so this glutamate dehydrogenase converts. This is oxoglutarate అని చెప్పి ఇది కాదు, ఆల్ఫా నేను చేంజ్ చేస్తాను, అది ఆల్ఫా కిటో గ్లూటరేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ రియాక్షన్ కి రెడీ అవుతుంది. సో ఆల్ఫా కిటో గ్లూటరేట్ amino acid will combine again. This alpha ketoglutarate is converted to glutamate amino acid and this amino acid is converted to keto acid. Same reaction continuously done. Okay, so that is about the formation of ammonia. And then urea formation. So urea formation is generally occurred by a cycle that is known as ornithine cycle. Okay, it is also known as Krebs-Hanselit cycle. It was elucidated by Sir Hans Krebs and Kurt Hanselit, the spelling. Okay, so here it is. Krebs-Hanselit. Okay, so that's why this is called Krebs-Hanselit cycle. So the first compound which is found in this cycle is ornithine. So that's why it is also known as ornithine cycle. The ultimate aim of this cycle is formation of urea. So this cycle is known as, very famously known as urea cycle. Urea cycle in the listen. So it occurs in liver cells, mitochondria. This is very, 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 very important to remember. Okay. So here, not CO, is CO2. Sorry. CO2, NH2, NH3, and the amino group of aspartic acid are combined to form urea. Overall, CO2, NH3, and aspartic acid. So they are combined to form a urea. Urea is NH2 C11 NH2 urea. ఫార్ములా. సో ఎనీవే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3 ATPs ఆర్ కన్స్యూమ్డ్ ఇన్ ద యూరియా సైకిల్. ఇది ఒక పాయింట్ యూరియా సైకిల్ కి సంబంధించి. మిమ్మల్ని ఎవరు సైకిల్ అడగరు, బట్ అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇది ఒకటి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ornithine is the first compound formed in this cycle, so it is called an ornithine cycle. అది కూడా మనకు తెలిసిందే. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 3 ATPs ఆర్ డిగ్రేడెడ్ కానీ 2 ADPలు ఫామ్ అయింది అండ్ ఒక AMP ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో 2 ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్, ఒకటి పైరోఫాస్ఫేట్ అని. ఓకే, అంటే డైఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో అంటే ఏముంది ఇక్కడ, 3 ATPల్లో 2 ATPల నుంచి మామూలుగా ఒకటే ఫాస్ఫేట్ రిమూవ్ చేయబడుతుంది. దట్స్ ఫైన్. ఇంకొక ATP నుంచి 2 ఫాస్ఫేట్లు, అంటే ఇవి 2 ఫాస్ఫేట్లు రిమూవ్ చేయబడతాయి. అందుకే ఒక AMP ఫామ్ అండి, ఒక పైరోఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్. దిస్ ఈస్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్. ఓకే, PO4 - 3 అనమాట, PI అంటే. రైట్. సో పైరో అంటే 2 ఫాస్ఫేట్లు. రైట్, అంటే ఇక్కడ యూటిలైజ్డ్ ATPs ఆర్ 3, బట్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 ATPs. సో biochemical reactions of the cycle were explained by Sarah Ratner and Philip Cohen. So let's see the cycle.
సో స్టెప్స్ 5 ఉంటాయి ఇందులో. చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ కార్బోమైల్ ఫాస్ఫేట్ సింథసిస్. కార్బోమైల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ కావడం, సిట్రులిన్ ఫామ్ కావడం, ఆర్జినో సక్సినేట్ ఫామ్ కావడం, degradation of arginine sulfate and formation of urea. Okay. So for urea synthesis, 2 amino groups, 1 carbon are needed. ఎందుకంటే సో ఇక్కడ NH2 C double bond O and another NH2. So this is a urea. Okay, so ఇది బెండ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. సో ఎనీవే 2 అమైనో గ్రూప్లు ఒక కార్బాక్సిల్ కీటో గ్రూప్ ఉన్నదాన్ని మనం యూరియా అని పిలుస్తాం. సో ఫర్ యూరియా సింథసిస్ 2 అమైనో గ్రూప్స్, 1 carbon. Okay, so it is needed. These will be provided by ammonia and aspartate. ఒక అమైనో గ్రూప్ ఏమో అమోనియా నుంచి, ఇంకొక అమైనో గ్రూప్ ఏమో aspartate నుంచి ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది యూరియాకి. సో కార్బన్ ఆటమ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై CO2 యాక్చువల్లీ. ఓకే, బైకార్బోనేట్ అని అనొచ్చు, CO2 అనొచ్చు. రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది యూరియా సైకిల్ ఇంట్రడక్షన్, హౌ ఇట్ ఈస్ ఆర్కర్డ్ అనేది ఒకసారి సింపుల్ గా. సైకిల్ ఎవరు అడగరు, జస్ట్ కాకపోతే ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది యూరియా సైకిల్ ఆర్ ఆర్కర్డ్ ఇన్ ది మైటోకాండ్రియా. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి మనం. చూడండి, ఇక్కడ ఇది HCO3 అని ఇచ్చాడు, దీన్నే మామూలుగా CO2 అని కూడా రాయొచ్చు. CO2 + NH4, 2 ATPs. ఓకే, సో 2 ADP ప్లస్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్. ఓకే, సో ఏం ఫామ్ అయింది? కార్బోమైల్ ఫాస్ఫేట్ ఫామ్ అయింది. దీనికి ఎంజైమ్ ఏంటి? కార్బోమైల్ ఫాస్ఫేట్ సింథటేజ్ అనే సింథటేజ్. కార్బోమైల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫామ్ అయింది. దిస్ కార్బోమైల్ ఫాస్ఫేటేజ్, ఓకే, ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ది ఆర్నిథిన్. ఆర్నిథిన్ తో కలుస్తుంది కార్బోమైల్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ ఆర్నిథిన్. ఓకే, ఎంజైమ్ పేరు ఆర్నిథిన్ ట్రాన్స్ కార్బోమైలేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్. ఈ ఆర్నిథిన్ ని, ఈ కార్బోమైల్ ని సేమ్ మైటోకాండ్రియాలోనే కంబైన్ చేసి, ఓకే, సో సిట్రులిన్ అనే కాంపౌండ్ మారుస్తుంది. హియర్ దిస్ సిట్రులిన్, ఓకే, సో ఇట్ కంబైన్స్ విత్ సిట్రులిన్ అప్పుడు మైటోకాండ్రియా బయటకు సైటోప్లాజంకి వస్తుంది. సైటోప్లాజంలో ఏమవుతుందంటే సిట్రులిన్ కంబైన్స్ విత్ ది aspartic acid, which is an amino acid. ఇందాక మనం చూసినాం ఒక aspartic acid. సో ఇక్కడ ఆర్జినినో సక్సినేట్, ఇది ఆర్జినో కాదు, ఆర్జినినో సక్సినేట్ అనే సింథటేజ్ అనే ఎంజైమ్ సాయంతో ప్లస్ ఒక ATP ఈజ్ కన్స్యూమ్డ్, బట్ ఒక పైరోఫాస్ఫేట్ అనేది రిమూవ్ చేయబడుతుంది. అంటే 2 ఫాస్ఫేట్లు ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ లో పోతుంది. కాబట్టి ADP ఫామ్ అవుతుంది, AMP ఫామ్ అవుతుంది, ఎడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆర్జినినో సక్సినేట్ సింథటేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజైమ్ సిట్రులిన్ ఆస్పర్టేట్ కలిపి ఆర్జినినో సక్సినేట్ అనేటువంటి ఒక కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్యూమరేజ్ లేదా ఆర్జినినో సక్సినేజ్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే దీని నుంచి ఫ్యూమరేట్ ని సెపరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ కీటో యాసిడ్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఈ ఫ్యూమరేట్ అనేది ఫామ్ కావడం వల్ల విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఆర్జినినో సక్సినేట్ ది అమైనో యాసిడ్ ఆర్జినిన్ ఈజ్ ఫార్మ్. ఇది అమైనో యాసిడ్ ఆర్జినిన్ ఈజ్ ఫార్మ్. So arginase is an enzyme that degrades this arginine into this urea, and again ornithine is regenerated. Arginine is degraded, okay, to form urea and ornithine. So this urea is released into the blood, and the urea is filtered in the kidney, and it is eliminated from the body. So this is simply the urea cycle. You go through once. Sorry, and చూడండి, చాలా 5 steps ఉంది. ఫస్ట్ కార్బోమైల్ ఫాస్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆర్నిథిన్ తో కలుస్తుంది, సిట్రులిన్ ఫామ్ అవుతుంది.
Okay, so citrulline comes out of the mitochondria, enters the cytoplasm. It joins with the aspartic acid, which is an amino acid, to form argininosuccinate. Okay, so it is dissociated by the enzyme argininosuccinate into fumarase and arginine. Arginine is again, so with the help of water molecule, okay, a urea is formed. Okay, చూడండి ఇక్కడ one NH2 another NH2. ఈ గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే అస్పర్టేట్ నుంచి ఒక NH2 వచ్చింది. ఈ అమోనియా నుంచి ఒక NH2 వచ్చింది యూరియాలో చూడండి. ఓకే, బ్లూ కలర్, గ్రీన్ కలర్. ఓకే, అండ్ దిస్ కార్బన్ అనేది CO2 నుంచి వస్తుంది. సో ఇది ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద యూరియా ఈస్ సింథసైజ్డ్. అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఏముంటుంది, ఇంకొక స్టెప్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్. అది హెడ్డింగ్ వేరే దగ్గర పెట్టాను. సో జనరల్లీ యూ రిమెంబర్ యూరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్యూర్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది ప్యూరిన్స్, అడెనిన్ అండ్ గువానిన్. ఓకే, అడెనిన్ అండ్ గువానిన్. సో ఈ ఒక్కటి చూడండి, దీన్ని ఎవరు అడగరు, జస్ట్ మీకు నాలెడ్జ్ ఉండడం కోసం ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి, సో దిస్ ఇస్ గువానిన్ మోనోఫాస్ఫేట్. అంటే దానిలో ఏముంటుంది, గువానిన్ అనేది ఉంటుంది. మన గువానిన్ నుంచి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే సో అనదర్ ప్యూరిన్ ఏంటి, అడెనిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ అడెనిన్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. ఇది అమైనో యాసిడ్ అని ఇచ్చాడు, అమైనో యాసిడ్ కాదు, దట్ ఈస్ అడెనిన్. చేంజ్ చేస్తాను, నోట్స్ లో చేంజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అడెనైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సరే, ఓకే. సో ఎనీవే ఇది అమైనో యాసిడ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ది అడెనిన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సింపుల్ గా ది ఎంజైమ్ అది న్యూక్లియోటైడేస్ ఆర్ న్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేటేస్ is an enzyme that removes this phosphate from the guanine monophosphate and inosine. తెలుగులో ఐనోసిన్ అని ఇస్తాడు. ఇనోసిన్ అన్న ఒకటి ఐఓ ఉంటుంది, INO ఉంటుంది. ఇనోసిన్ ఫాస్ఫేట్, ఇనోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ అండ్ guanine monophosphate. What is inosine monophosphate? It is modified adenosine monophosphate. సో అడినోసిన్ పైన ఈ న్యూక్లియోటైడేస్ ఎంజైమ్ డైరెక్ట్ గా వర్క్ చేయలేదు. So first of all, it is deaminated to form inosine monophosphate. Okay, adenine monophosphate and inosine monophosphate convert చేయబడింది. It is also a nucleotide. Okay, so with the help of the enzyme adenylate deaminase. ఇప్పుడు IMP ఉంది, GMP ఉంది. ఈ రెండింటి పైన న్యూక్లియోటైడేస్ అనే ఎంజైమ్ యాక్ట్ చేసి దీన్ని గ్వానోసిన్ గాను, దీన్ని ఐనోసిన్ గాను లేదా ఐనోసిన్ గాను కన్వర్ట్ చేయడం, లేదా అడినిన్ గా కన్వర్ట్ చేయడం, తర్వాత అది ఐనోసిన్ గా మారడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఐనోసిన్ ఇట్లా కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఎడినోసిన్ అంటే ఇది ఒక న్యూక్లియోసైడ్, ఇది ఒక న్యూక్లియోటైడ్. ఎడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియోటైడ్, ఎడినోసిన్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియోసైడ్ హ్యావింగ్ ఎ నైట్రోజన్ బేస్, ఎ రైబోస్ షుగర్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో అడినోసిన్ ఇక్కడ అడినైలేట్ డిఅమైనేజ్, ఇక్కడ అడినోసిన్ డిఅమైనేజ్. ఓకే, సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్, బట్ ఇక్కడ అడినైలేట్ అడినోసిన్. ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఐనోసిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఐనోసిన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హైపోక్సాంథిన్ సింథటేజ్, గ్వానిన్ సింథటేజ్, ఇక్కడ హైపోక్సాంథిన్ సింథటేజ్, ఇక్కడ గ్వానిన్ సింథటేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ యాక్షన్ వల్ల. ఓకే, లేదా న్యూక్లియోసైడ్
డిఅమైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల సో గ్వానిన్ అండ్ హైపోక్సాంథిన్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ guanine and this hypoxanthine, they are converted into xanthine. So here guanine is deaminated. Okay, so with the help of an enzyme guanine deaminase, okay, to form xanthine. Look at hypoxanthine oxidase, it converts hypoxanthine to xanthine. So మళ్ళీ xanthine oxidase enzyme, ఓకే, మరొక అంటే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అల్టిమేట్ గా xanthine అనేది యూరిక్ యాసిడ్ గా మారుతుంది. సో ఇది జనరల్ గా ఎక్కడ అంటే ఆల్ ది మమ్మేల్స్ లో ఇలా జరుగుతుంది. యూరిక్ యాసిడ్ సింథసిస్ అనేది గ్వానిన్ అండ్ అడెనిన్ నుంచి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. సో ఇన్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ the fate of the uric acid is different. Okay, ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. See, uric acid, just now we have seen the formation of uric acid. So it is excretory product in mammals. కొంతవరకు మమ్మేల్స్ లైట్గా స్లైట్లీ యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ మమ్మేల్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మేజర్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్. కొంత మొత్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ కూడా ఎక్స్క్రీట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, అండ్ రెప్టైల్స్ లో డైరెక్ట్ యూరిక్ యాసిడ్, బర్డ్స్ లో డైరెక్ట్ యూరిక్ యాసిడ్, ఇన్సెక్ట్స్ లో యూరిక్ యాసిడ్ యాజ్ ఇట్ గా ఇందాక మెథడ్ లోనే ఫామ్ అవుతుంది యూరిక్ యాసిడ్. దట్ ఈస్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఇన్ దీస్ 3 categories: reptiles, birds and insects. Okay, and then uric acid with the help of enzyme urate oxidase, it is converted into another nitrogenous compound called allantoin. Allantoin is the excretory product in mammals. Okay, human being and apes లో కాకుండా మిగతా అన్ని mammals కూడా allantoin ని కొంత మొత్తంలో uric acid converted into allantoin, that is directly excreted in the urine. Okay, allantoin. So it is in mammals except apes and man. So allantoinase is an enzyme, converts allantoin into allantoic acid. It is an excretory product, especially in teleost fishes. Teleost fishes lo adi excretory product anamata, allantoic acid. And this allantoic acid, with the help of an enzyme called allantoicase, it is converted into urea. Okay, so urea is excretory product in cartilaginous fishes, amphibians and mammals. Okay, uric acid అనేది ఈ పద్ధతుల్లో ఇన్ దీస్ మెథడ్స్, ఓకే, దాని ఫేట్ అనేది ఈ రకంగా ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అంతే. రైట్, సో దెన్ so urea with the help of enzyme urease, okay, it is converted into ammonium ions or ammonia. Okay, so urease catalyze this reaction. So in freshwater fishes, animals lo ammonia అనేది ఎక్స్క్రీట్ చేయబడింది. ఎగ్జాంపుల్ బోనీ ఫిషెస్, particularly freshwater fishes, and marine invertebrates. Marine invertebrates అనేటువంటి యూరియాని యూరియేజ్ అనే ఎంజైమ్ ప్లాంట్ మళ్ళీ అమ్మోనియా కన్వర్ట్ చేసి అవి ఎక్స్క్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ total excretion. So with this we have completed the excretion. నేను ఒక 1 or 2 hours లో మీకు ఈ PDF పెట్టేస్తాను. ఓకే, సో రేపు మార్నింగ్ I will try to take the class tomorrow at 8:30. ఒకవేళ లేట్ అయితే ఏ టైం అయినా మీరు కొంచెం 8:30 కాకుండా 8:30 దాటిన 9:30 అయినా మీరు వినడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. సో బికాస్ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అదర్ స్టేషన్, సిటీ వెళ్తున్నాను. ఒకవేళ నేను ఇన్ టైంలో వస్తే యాజ్ యూజువల్గా 8:30 తీసుకున్నాను. ఒకవేళ కొంచెం లేట్ అయినా అని
నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. రేపు కొంచెం లేట్గా అయినా క్లాస్ విల్. ఓకే, సో స్టాప్ ఇన్ ది